TRB Chemistry, Quantum Mechanics, Previous Year Questions Analysis, பகுதி 2. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 58th question. The quantum number m of the free gaseous atom is associated with the spatial orientation of the orbital, shape of the orbital, effective volume of the orbital, the absence of magnitude. The orientation orbital is correct answer. The mass of 1 mole of electron is, நம் எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் தெரியும் 9.1 into 10 power minus 31 கிலோகிராம். அது ஆனால் இங்கே நம்ம மில்லிகிராமில் கேட்டிருக்காங்க. அதனால் மாஸை அவகோட்ரோ நம்மளை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு வரக்கூடிய ஆன்சர் சிம்பிளை பண்ணால் நமக்கு 0.548 மில்லிகிராம் பண்ணும். ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் 0.55 மில்லிகிராம். The ionization of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Ionization of the helium plus is, இது ஏற்கனவே ரிப்பீட்டடான கொஷின் தான், டைரக்ட் ஆன்சர் போட்டுடலாம். 54.4 electron volt. The speed of 1 gram of projectile is known to be within 1 into 10 power minus 6 meter second inverse. The minimum uncertainty in the position is de Broglie uncertainty principle. Answer is 5 into 10 power minus 26 meter. ஃபார்முலா இருந்திருக்கோம், நம்ம ஒரு முறை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். The uncertainty in momentum of the electron is 1 into 10 power minus 5 meter by second. The uncertainty of the position will be 5 into 27 into 10 power minus 30 மீட்டர். இது ரெண்டுமே பூரியன் சர்மா புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கேள்விகள். The de Broglie wavelength of the particle with the mass 1 gram and velocity 100 meter by seconds. Answer is 6.63 into 10 power minus 33 meter. Which of the following sets represents the 4d electrons? Simple direct answer 4 to 1 minus half. The ninth electron of the chromium as which of the following sets is quantum number? Basic question 400 plus half. The line spectrum observed when electron falls from the higher quantum levels to m level is Poisson series. For n equal to 2, the correct set of azimuthal and magnetic quantum number is, this is the right answer. L equal to 1, m equal to minus 1 to plus 1. Sixty-eighth question. What is the wavelength of the electron was determined by Davison and Germer experiment. Davison Germer experimental கண்டறியப்பட்ட எலக்ட்ரானுடைய வேவ்லென்த் 1.65 ஆம்ஸ்ட்ராங். பூரியன் சர்மா புத்தகத்தில் இது இருக்கு. Which are one of the angular momentum value I equal to 1 and m equal to minus 1. This is a memory based constant value. பூரியன் சர்மா புத்தகத்தில் ஆர்கே பிரசாத் புத்தகத்தில் டேபிளில் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் 3/85 whole power 1/2 sin theta exponential power minus I5. The radiation density of black body radiation calculated by Planck is option C. இந்த 3 கொஷினுமே பூரியன் சர்மா புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கேள்விகள் தான். டென்சிட்டி 8 h mu cube divided by c cube. 71 question. A ball is moving with velocity of 3000 centimeters second inverse. If its position is located with an uncertainty of 400 nanometer, what will be the uncertainty in the velocity? The uncertainty equation answer is 5.3 into 10 power minus 28 meters second inverse. பூரியன் சர்மா புத்தகத்தில் இந்த கேள்வி இருக்கு. What is the uncertainty in the velocity of the cricket ball? கிரிக்கெட் பால் இதுவும் பூரியன் சர்மா புத்தகத்தில் எடுக்கப்பட்ட கேள்விகள் தான். ஆன்சர் இஸ் 5.27 into 10 power minus 23 meters second inverse. The Bohr theory cannot successfully account for the spectrum of hydrogen atom the following ion.
போர் தேரியானது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் லைக் ஆட்டத்துக்கு மட்டும்தான் உபயோகம். ஸோ 4 ஆப்ஷனில் பி இஸ் இன்கரெக்ட். லித்தியம் 3+ நாட் வேலிட். வாட் இஸ் த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எனர்ஜி ஆஃப் த எலக்ட்ரான் இன் லித்தியம் 2+2 ion? அக்கார்டிங் டு போர் தேரி நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் 13.6 இன்ட்டு இங்கே ஆன்சர் -122.40 எலக்ட்ரான் வோல்ட். இது முன்னாடி பார்த்துருக்கோம். இப்போ இங்கே லித்தியம் கேட்டிருக்காங்க, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த H+ ions மூவிங் வித் வெலாசிட்டி ஈக்குவல் டு 1/100th ஆஃப் த லைட்? மாஸ் கொடுத்துட்டாங்க. therefore answer is 1.3 into 10⁻−13 meters. Formula de Broglie equations. What is the magnitude of the angular moment of the electron occupied the 3D orbital? 3D orbital. Therefore answer is √6/h cross. This is repeated question. The speed of 1 gram projectile is known to within 10⁻�6 meters second inverse. The minimum uncertainty in the position is, answer is 5.28 into 10⁻⁻26 uncertainty principles. The de Broglie wavelength of the electrons which is oscillated through the potential difference of V volts is de Broglie equation. நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே 3 ஈக்குவேஷன் இருக்குது, நம்ம 3மே மெமரி பண்ணிக்கணும். இந்த இடத்துல வோல்ட்டில் கேட்டுக்கிறாங்க. therefore answer is 12.28 into divided by √V. V for volts. The de Broglie wavelength of the body of mass 1 kilogram moving with the velocity of 2000 meters second inverse is, answer is 3.31 into 10⁻⁻27 Armstrong. Formula de Broglie wavelength. 18th question, Compton effect. The Compton effect wavelength electron is 2.34 picometer. The maximum Compton wavelength shifts occurs at cos 180 degree. Cos 180 degree சொல்லிட்டாவே நமக்கு 4.86 the answer. Compton wavelength delta lambda equal to h/mc cos theta 1 - cos theta. According to Planck quantum theory, an oscillator can have energies is given by B answer En equal to n h nu. A photon of wavelength 4 Armstrong strikes an electron at rest and scattered at the angle of 150 degree is to original direction. The wavelength of the photon after collision is 4.045 Armstrong. The energy of the third permitted energy level of the electron in 1D box. 1D box energy kind of formula En equal to n square h square by 8 ma square or 8 ml square. The formula substitute panna direct answer 339.21 electron volt. Calculate the wavelength of the electron through the potential gradient of 100 volts. முன்னாடி பார்த்தோம் de Broglie equation formula lambda equal to 12.28 divided by √V. இந்த இடத்துல V க்கு 100 substitute பண்ண answer is 1.227 into 10⁻⁻10 meter. A photon of the wavelength 3000 Armstrong strikes a metal surface owes a wave function phi 2.14 electron volt. The kinetic energy of the emitted photoelectrons in electron volt is Compton effect. Formula kinetic energy equal to h nu minus phi. h mu ஓட மதிப்பு 4.125 minus 2.154. direct answer 2. In explaining black body radiation, the Rayleigh-Jeans law is failing at எந்த இடத்துல ஃபெயில் ஆகும்? Rayleigh-Jeans law higher frequencyல not valid. இது ஆர்கே பிரசாத் புத்தகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கேள்வி. Choose the most appropriate answer of the following statement. Born interpretation of the wave function of the system describe dynamic, static, amplitude, probability. Probability density is the right answer. The energy of the photoelectron emitted when a light of the wavelength 18.86 Armstrong strikes a metal owes a wave function phi function is
0.2 into 10 power minus 16 joules. Therefore, kinetic energy formula equal to h nu minus 5. Therefore, answer is 0.8 into 10 power minus 16 joules. According to Bohr, the perimeter orbital are those of the which of the angular momentum mvr as a possible value. H by 25, 3h by 25, 5h by 25, all our answer is odd number. This is even number, this is not a value. Therefore, 1, 2, 3 is right answer. Therefore, B is the correct answer. The energy of the particle of the mass 6.62 into 10 power minus 48 kilogram. Whose de Broglie wavelength 1 Armstrong is. Planck constant கொடுத்துட்டாங்க. Therefore, de Broglie formula substitute பண்ணும்போது answer is 3.31 joules. In Compton experimental, an X-ray of the wavelength 1 Armstrong is used. The scattering angle is found to be 180 degree. The Compton shift is -1. Therefore, answer 2h by mc. The already repeated question from the Purian Sharma book. Next, 92 question. The velocity of the electrons in hydrogen atom in its ground state is 2.2 into 10 power 6 meters second inverse. The de Broglie wavelength of the electron is 0.33 nanometer. De Broglie equations. Which of the following Bohr theory explanation is correct? Spectrum hydrogen atom and ion containing only spectrum hydrogen molecule solar system. B is the correct answer. At what wavelength does the maximum energy density distribution function of black body T equal to 3000 Kelvin? Answer is 9.67 into 10 power minus 7 meter. R.K. Prasad புத்தகத்தில் book back கேள்வி. The electrons are emitted from the metal surface eliminated by the ultraviolet radiation is photoelectric effect. Dash is called de Broglie relationship. Direct question, lambda equal to h by mc. தொடர்ச்சியாக குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பகுதி 2 தொடர்ச்சியாக அடுத்து the second lowest state of the particle in cubic box 1D box. cubic box நமக்கு degeneracyலாம் கண்டுபிடிப்போம். அதில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா செகண்ட் லோயஸ்ட் எனர்ஜி. இப்போ ஃபஸ்ட் எனர்ஜி 111. Therefore, second equal to 1, 1, 2. Therefore, n1 equal to 1, n2 equal to 1, n3 equal to 2. Therefore, what is degeneracy possible? 3 degeneracy is possible via 112, 121 and 211. Therefore, these are triply degenerated. Which of the following is not a eigenfunction? நமக்கு ஐகன் ஃபங்க்ஷன் ஐகன் வேல்யூ நல்லா தெரியும். இங்கே டபுள் டைம் டிஃப்ரென்சியேஷன் டி ஸ்கொயர் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு எது வச்சு நாட் ஐகன் ஃபங்க்ஷன் கேட்குறாங்க. தெர்ஃபார் ஏ சி டி மூணுமே ஐகன் ஃபங்க்ஷன் வாய்ப்பு இருக்குது. கே காஸ் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி வாய்ப்பு இல்லை. தெர்ஃபார் பி இஸ் எ கரெக்ட் ஆன்சர். Which one of the following is not a linear operator? 1, 2, 3 மூணுமே linear. Exponential whole bracket is not linear function. The eigenvalue of d square by dx square function e power I kx minus k square e power I kx. Therefore, wave function is e power I kx. Therefore, eigenvalue is minus k square is correct answer. The operators x and d by dx commute with each other. In all options, the operator do not commute with each other is the correct answer. Which of the following wave function is aspectable in quantum mechanics? நமக்கு aspectable mechanism, non-aspectable பார்த்துருப்போம். இந்த இடத்துல sin x, tan x, cosecant x, cos x plus sin x மூன்றத்தில் over the range when x goes from 0 to 2π correct answer 1 and 4. Sin x and cos x plus sin x is not a aspectable wave function. Tan x and cosecant is not
non-expectable wave function. The time independent Schrodinger wave equation is given by H psi equal to E psi. Here இந்த இடத்துல H cap is a Hamiltonian operator basic. The energy level of the particle in a cubic box of the length A are given by direct question from the R.K. Prasad and Purian Sharma. Energy of E equal to H square nx square plus ny square plus ns square by 8 ma square. The energy of the hydrogen molecular ions in the terms of HAA and HBB and S using the variation method energy formula first is the right answer from the book of R.K. Prasad. E1 E2 equal to HAA plus HBB HAA minus HBB divided by 1 plus S 1 minus X. Which one of the following is not a emission operator? Hermitian operator and property படிச்சிருப்போம். அதில் first 3 obey the Hermitian operator. H by 2 dou by dou x is not a Hermitian operator. The function of psi x y z equal to sin ax by sin cz is eigenfunction of operator del square. What is the eigenvalue of the ABCR constant? Therefore, a square plus b square plus c square equal to eigenfunction. Eigenvalue del square equal to Laplacian operator. We are now. The electronic Hamiltonian in atomic mass unit for hydrogen molecular ion using Born-Oppenmeyer approximation is to direct question. Option C is a correct. Minus 1 by 2 del square minus 1 by r1 minus 1 by r2 plus 1 by r. The atomic orbital containing only one spherical node is formula n minus l minus 1. Therefore, his orbital is correct. 1s orbital 0, 2s orbital 1, 2px 0, 2pz equal to 0. The wave function of the particle moving the one-dimensional dot